vis mensen, it is a week for new offer as jullie vis mensen and solliciteer voor een nieuw baan. Het is ja, als jullie vis mensen at some sort of a offer ingeleverd on some sort of a aanvrager. It is a yeah. Jullie vis mensen bring down some sort of a beoordeling tells of op de workfloor jullie vis mensen laten zien. Dat is Scorpion had de waarheid niet gesproken. Jullie vismensen krijgen data en informatie over een tweeling, een Leo en een boodschatter. En nou, jullie vismensen zijn nou van op de hoogte en recognize dat een tweeling, some sort of a reis documentatie, iets met de auto. Die recognizes dat whole documentatie en informatie was gekopieerd van een auto en mensen krijgen some sort of a inzicht dat een ram en een boodschatter had some sort of a documentatie of licenses van een auto of zo. En die komen achter hoe ze het gekregen. Some sort of contractual overeenkomst that a layer have mensen recognize that this was fraudulent documentatie. Jullie vismensen were successful over a Leo man. Zorge is here for a Leo en een tweeling. Een tweeling wordt ontslagen direct. Mensen recognize that a tweeling have documentatie en informatie dat is niet van ze groot conflict kom op omdat mensen recognize a tweeling. Mensen nou pak a tweeling, a buitenlandse tweeling voor iets wat ze heeft gedaan. Jullie vismensen staan stevig in je schoenen zodra een stiervrouw en een tweeling contractual overeenkomst en reisdocument wordt direct gecanceld vanwege dat mensen recognize dat Iram was hier achter de documentatie, de kopie van documentatie en informatie. Success, a huge success over a Leo and a Ramman. A Leo and a Ramman creëert zoveel chaos en jullie vismensen staan stevig in je schoenen om deze chaos op te lossen. Dus vismensen, dat is in een relatie met een vis, met een Ram of een Leo. You're behind some sort of a contractual overeenkomst en je bent blij dat je scheiding is nou over of je bent blij dat deze mensen is uit je leven. Misschien het is een boss of supervisor deze mensen wordt ontslagen en deze mensen gaat weg. Problematic situatie voor een Leo en een boodschatter. Mensen recognize dat een Leo en een boodschatter had documentatie en informatie dat was niet van ze. En mensen recognize dat ik kreeg het samen met een Leo en een boodschatter gewerkt om documentatie en informatie van een Scorpion te krijgen en te hebben. Je grootste vijand wordt een boodschatter en een Leo vrouw. Victory en succes. Heel veel van jullie krijgen een nieuwe offer eind van de week. Accept het, omdat deze nieuwe offer gaat je meer geld in je portemonnee. En dit is best wel goed. Oké, nieuws komt. Some sort of a brief dat jullie moeten krijgen in het verleden. Deze brief was gestolen door een tweeling. En mensen nou recognize dat de tweeling neemt some sort of a documentatie, informatie dat je moet krijgen. En dit wordt gecanceld omdat een tweeling wordt ontslagen en deze documentatie of deze positie wordt teruggegeven aan jou. Dus ik ken dat some sort of a documentatie, informatie, een tweeling neemt some sort of a documentatie en informatie. Mensen recognize dat een tweeling en een Leo zat on some sort of a fraud, contractual overeenkomst, documentatie, informatie. Mensen krijgen inzicht en ik zie jullie vismensen staan stevig in de schoenen. Mensen nou recognize dat een stier en een maag creëren heel veel conflicts. En de conflicts worden nou behind ook. Vanwege doordat mensen recognize dat een stiervrouw en een tweeling have creëerd problematic situatie. En eindelijk jullie krijgen of jullie vismensen komen out of a problematic situatie. Moeilijkheid voor je
kreeg. En mensen recognize dat een kreeg van de waarheid niet gesproken. En een kreeg hebben jullie vismensen opgelegd, heleboel geld. So, mensen nou krijgen inzicht en recognize wat een kreeg heeft gedaan. Pot bescherming is hier voor jullie vismensen. Zoals jullie vismensen, je boss of supervisor ga je beschermd. En ik zie heel veel van jullie oude visvrouw krijgen soms soort van nieuw offer. Neem het, omdat deze nieuwe offer gaat je financieel rijker worden. Oké, en sterker. Dus geld dat sommige van jullie vismensen hebben uitgegeven, dat komt terug. Dus is best wel goed. Jullie vismensen moeten zeer oppassen. Met een leeuw en een boodschatten. Een leeuw en een boodschatten. Mensen al recognize dat een leeuw en een boodschatten had de waarheid niet gesproken. Dus vanaf daar. Nou, het is een zeer positieve week voor jullie vismensen. Jullie vismensen gaat nou echt achterkomen dat je partner dat is een stier, een ram of een leeuw was niet goed bezig. Je wordt zeer succesvol. Jullie oude visvrouw, je winsten en je droom wordt in vervullen. Over een problematische situatie het wordt opgelost. Je wordt succesvol met some sort of a new contractual overeenkomst voor jullie vismensen. En geld wat was genomen of gestolen of niet uitgedeeld, je krijgt deze geld terug. Namaste.